कित्याक गेल्ले तुमी स्पिकरा फुडें जबाब आमी स्पिकरा बघितले गेल्ले आमी स्पिकरा कडेन आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन आमी पिटिशन फायल केला जो आमचो चेचिल बाब चेचिल आलेमो हो जो आमचो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचेर जिखून येयल्लो तो आयज TMC हे पावटीन आयज तो गेला आता जेन्ना तो गेला तेणी एक हें दाखयलां की आपूण ते पार्टीन मर्ज जाला आपले लेजिस्लेचर एज ए MLA म्हणून ते MLA हितून तेणें हें केलां की आपूण मर्जर जाला. आता म्हजो एक सिंपल क्वेश्चन जेन्ना हो ते दुसरे पार्टीन जो मर्जर हें दाखयला जाल्यार म्हाजो एक प्रश्न म्हणटा तो हो ते पार्टीन मर्जर जावपाक ते हितून एक्झिस्टींग MLA आहा वो ना तो कोणा कडेन मर्जर जाला पार्टी येस पार्टी कॅन बी मर्जर जावपाक जाता. आता जो वो एक MLA 100% ऑन 10th शेड्युला हेजेर सांगता कितें 1/2 कॅन डू द मर्जर अशें हेजेर पूण हांव 100 डिफाय करता म्हणटा ते हेजेर की ह्या हेजेर हें ना वेन यू डू द मर्जर विथ द अदर पार्टी द एक्झिस्टींग MLA हॅज टू बी इन दॅट पार्टी. ते पार्टीन MLA आहा काय आनी हो MLA वचून तो मर्ज ते पार्टीन जाला तेन्ना MLA एज अ लेजिस्लेटर तेणी ते पार्टीन आहा. फॉर एग्जाम्पल हांव डायरेक्टली ओपन सांगता हें जेन्ना हे बँकान जेन्ना पयशे घालता तेन्ना बँकान पयलो अकावंट म्हणटा तो आसूं जो जरी तर त्या बँकान अकावंट ना जाल्यार पयशे खंयच्या अकावंटाचेर घालतले आनी खंयचे डिपॉझीट पयशांचेर जातले. इट्स सिंपल इन द लॉजीक हेजेर. पूण जेन्ना आयज जो चेचिल बाब जो आमचो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो जो MLA आसलो आमदार आसलो तो आयज ते पार्टीन गेला. आमी आमचे ऑब्जेक्शन ऑफ पिटिशन आमी ऑलरेडी आमी ग्राउंडाचेर आमी तेजे कडेन फायल केला. सो it is up to the speaker how to decide about it. हेजेर स्पिकरान एक हें घेवचें की कशें तरेन हें करप तें पूण ताका लागून आमी इमिजिएटली आनी हांव इतलें आनी परत सांगता हांव की फाल्यां आमी परत स्पिकराक मेवतले येवन कित्याक स्पिकर इज आउट ऑफ स्टेशन. सो वी हॅव गिवन आवर पिटिशन ऑफ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी ऑफिस. बट इज देर अ प्रोविजन तुमी घातला पळय तितूंतल्यान तांकां येस हें प्रोविजन हेजेर दाखयना ऑन 10th शेड्युलाचेर. हें प्रोविजन दाखयच ना की MLA कॅन मर्ज विथ द दुसरे पार्टीन वीच देर इज नो अकाउंट एट ऑल वेर देर इज नो MLA एट ऑल then with whom you are going to do the merger? पार्टीन केला party has to merge. registered party आसत पूण हितून म्हाका कांयच ग्राउंड मेवना. सो हांवें म्हजो हो ग्राउंड थिंगा दाखयलो. We have among us chairman of our legal cell, Advocate Suhas Walwekar. He will tell you the position or legality of this. तेणांनी काल एडवोकेट आलेलो. ओके सांग. There is a debate on this issue. पहिले म्हटल्यार चर्चिल बाब जेन्ना दुसरे पार्टीन जेन्ना गेलो जर थंय मर्ज ताका जावपाक ऑलरेडी देर legislature available to get it merged. No issue is a debatable issue. We are examining that. So you are not sure? No, we are sure. Although we are sure, we have to study. That's why we have given a petition. We are sure what has happened is not illegal, but it is under the consideration of the legal cell, and we will take appropriate legal steps, action in this matter. काल application and party could merge. No. So today, if you look at it, it is only Churchill who has joined. No person. The executive committee is intact.
executive committee, including the president, intact. So therefore, the party intact. If at all it is joining of Churchill Bao to the TMC, it is only he alone, or maybe he is some of the supporters. जबाब आता इतले तेंप आमी पळयला की मोर दॅन 20 मंथ्स काँग्रेस एक पेटिशन तशेंच काँग्रेस हो MGP हो गोवा फॉरवर्ड एकूच तोच पेटिशनाक दवरता एज फार एज 10 MLAs आनी तुमचो एक आमदार तुमकां दिसता ह्या 25 दिसांनी बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट कितें जातलें काय म्हणून हितून म्हाका तूं जरी तर दुसरे पिटिशनाचेर आसा वा तेजेर कांयच जावंक ना जाल्यार ते हांव तुजेर सांगपाक हांव नको ओके पूण फायनली जेन्ना हांवें म्हजें पिटिशन हांवें दिलां स्पिकरा कडेन आय विल डेफिनेटली हांवें आतां सांगलां की परत येवन हांव स्पिकरा मेवतलो आनी हांव तेजे बगले बसतलो आनी तेजे बगले पिटिशनाचेर उलयता आतां फायनली कितें आसता बॉल इन इज कोर्ट ताका जाय ते भशेन डिसिजन घेवन दी बट कितें देर आर इवन हें देखून कितें आसता जेन्ना हो आमदार आयज जिखून येयलो आमच्या पार्टयेचेर आतां कोणूय तेणी आमदारान देखून म्हणो की आपूण पर्सनली आपणा हेजेर येयला ते हेजेर हांव डिस्कस करना हांव डिबेट तेजेर करना पूण हांव डिबेट हेंच करता की ह्या MLA जेन्ना थिंग वचोन तर डायरेक्टली तर तूं MLA जालो आनी आपूण MLA म्हणटा इट इज रॉंग तुम्ही हायकोर्टान वचपाक सुद्धा रेडी आहा न्हू तूं हायकोर्टाच्या मागीर उलयता पण रेडी आहा तुम्ही रेडी आहा काढलेलो ना तो मॉर्चराचेर वाद ना काडलं ना काय ना ते ताका लागून आमी आमचे फायल केला न्हू हय हय ताका लागून आमी file तो केला. अजूनही मान्य करता तो तुमचो एनसीपीचो MLA म्हणून अरे बाबा अजून आतां काल ताका आमी पळयला न्ही अजून ताका हांव मान्य असो कसो करतलो आयज तेणें देखून कितें आहा फायनली या Actually, as per Churchill's conduct and whatever he has submitted to the speaker yesterday, it is deemed, he says this is a deemed merger. Now, we can take the same argument under section 2A. You have been given a ticket by a registered political party. There's a symbol and he got elected on that party symbol. And when you are at any point of time going into changing the floor to another party without the consent, without the permission, it amounts to direct disqualification. Now, Churchill is open secret, he has joined officially yesterday to our TMC local party. I will just read out one of the part of paragraph of the resolution which was given by Churchill yesterday. He annexes a resolution to claim that he, the only member of NCP in Goa Legislative Assembly, resolves and agrees to merge the entire legislative group of NCP in Goa Legislative Assembly with AITC and shall in future, this is very important, in future constitute a legislative group of AITC in Goa Legislative Assembly. Here is annexes resolution. Now underlying point is that he will be in future. Now there is no legislation or MLA of in the present August Assembly of AITMC. So what it amounts to what? I will just tell you a story of a blind man trying to look out in a dark room, a black cat which doesn't exist. Now TMC is like a black cat. It is not existing in a dark room. And Churchill, like a blind man, he is making a claim, I am looking out for a black cat in a dark room which never exists. अविनाश बाब ब्लॅक कॅट ब्लायंड मॅन मागीर डार्क रूम एवरीथींग इज पॉसिबल पूण सद्याक असेंब्लीन सेशन आसा असेंब्ली जातली हो मागीर आनीक कितें आहा बिकॉज आनी 5 दिसांनी समज तूं कोड ऑफ कंडक्ट मागीर कितें फुडें कॅन्सिल बा वूड यू टेक इट फर्दर काय म्हणटा कॅन्सिल बा जेन्ना हो तूं क्वेश्चन विचारता whether there will be a session or no, assembly जातली or ना, हे तूं क्वेश्चन विचारता, you could directly ask to the speaker also, instead of asking us. You could ask I am this just question to him asking because he's a person whether can have a assembly or no. That it is like a chief minister of Goa, he has to decide whether to have a session. So that आमकां तो पॉयंटाचेर कांय ना आमकां पॉयंटाचेर म्हणटा एकूच जो आमचो आमदार जो आयज गेला तेजेर आमी सांगपा येयल्या इन पर्टेनिंग दॅट तुम तर आमदाराचें कितें विचारपाचें ओके आफ्टर कोड ऑफ समज तूं फाल्यां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तरी पूण तुमी एक केस दवरतले बाबा सी कितें आहा जाणा आमी दिलां कित्याक लागून झगडपाकूच दिलां We will have to give a logical end to this. that's what I'm saying. See, we have in this petition we have quote everything.
I'll give you the copy also if you want. office Each copy, each copy to come ek lakh tumka dida because we have it is a white and black. There is absolutely no problem. See, ना I weep म्हणटा तो That is विपाचो second- केन्ना that is when the the second assembly para. sessions call, Section so Cannot we be- have to give a whip to the concerned MLA. Understood? So this is our point. Yeah, कित्याक whether there will be a session in future or no, nobody knows about it. Only the government and only Speaker. the speakers, they have to see about it. That's all. So finally, we are just come to file the petition to our. No, just come or you will see that it is gone to logical What you're end. talking about just come. तुझ्या न्हू just come म्हटलं, हांवें म्हणोंक ना, We have come तुझ्यान to give a म्हटलं. petition and we have come to take action also. I want that Logical the end, speaker has to take action on this. Okay. We are not just come to So तुझ्यान time म्हटलं, pass. हांवें म्हणोंक ना. We have just come तुझ्या म्हटलं. I'm sorry to say this. Yeah, thank you, thank you. Thank you. So finally, Thank you. Thank you. So finally, this is the thing, outcome of, let's see. Okay. Huh? We wait and watch. Yeah. Huh? Thank you very much.